Kommandant Minho steuert sein menschliches Erkundungsschiff defiant langsam in die Riesigraum Station Mercatus Prime heran. Ortet nur ein Fake-Handelsverhandlung, nichts Bessenderes. War schon beim Entdecken später, dass etwas anders war. Die Station sumpft vor fremdartigem Leben und Handel. Überall sah seltsam Kreaturen. Tentakelhändler mit schleimigen Armen feierten lautem selten Mineralien, Kristalleinwesen. Dabei Leben Diamanten aussahen, tauschten, rein Energie in glühenden Kugeln. Mechanische Roboter mit blinkenden Augen übertrugen Datenstrom zwischen ihren metallischen Körpern. Es war wie ein Marktplatz aus einem Science-Fiction-Traum dort Minho ging durch die langen Korridor der Station. Die Luft roch nach Ozon und fremden Geusen. Aliens verschiedenster Arten liefen an ihm vorbei, manch so grog wie Elefanten, ander so klein wie Katzen. Einige hatten 6 Arme, ander schwebten in der Luft, aber all schienen beschäftigt mit dem Handel zu sein. Ein Wörter der Galaktischen Handelskonsortiums erwartet ihn bereits. Trademaster Kethver war ein Wrexin axonartig Creature, mit gugensenden grünen Schuppen und gelben Augen, die wie Schlitz aussahen, erfort Minho in einen sterilen Konferenzraum ohne Fenster. Die Weihen Wind reflektierten das kalte Licht der Deckenlampen. Setzen Sie sich, sagt Kethver, mit einer Stimme, die klang wie Metall, das über Stein geschliffen wird. Sein langen Krollen klickten auf den Tisch, als ein Datenpad herüberschob. Minho nahm das Gurt und aktiviert den Bildschirm. Was sah, ließ sein Herz fast stillstehen. In Rechnung für die Menschheit. 847 Milliarden. Credits, lasse Lot vor. Sein Stimme zittert leicht. Das ist unmöglich. Das ist die Rechnung ihrer Spezies, erklärt Kethver kalt. Sein Gespalten zunschlägt Kurs über sein Lippen. Für das Recht, im Raum der Konsortium zu existieren. Minho starrt auf die Zahl. 847 Milliarden Credits. Das war mehr Geld, als die Menschheit in ihrer gesamten Geschichte produziert hat. Das ist absurd, sagt und stand auf. Wir sind Entdecker, kein Eindringling. Wir haben niemanden angegriffen oder bestohlen. Kethver blieb ruhig sitzen, seine Augen verrenkten, sich zu noch donneren Schlitzen. Ihr Spezies wird als Premium-Biogüter mit einem beispiellosen Störungskoeffizient klassifiziert, antwortete mit der Emotionslosigkeit eines Computers. Die Zahlung ist in dreigig Standardjeikeln Flieg, andernfalls wurden allmenschlichen Siedlungen liquidiert. Das Wort liquidiert hing in der Luft wie ein Todesurteil. Minho verstand plötzlich, dass dies kein normal Steuer war. Es war ein Todesurteil, verpackt in Bürokratie und Zollen. Sie wollen uns vernichten, flüsterte. Kethver zuckte mit den Schultern. Wir wollen bezahlt werden. Wie Sie das arrangieren, ist Ihr Sache. Minho blickt noch einmal auf die unmögliche Zahl. Die Menschheit hat gerade erst angefangen, die Galaxie zu erkunden. Sie hatten kleine Kolonien auf wenigen Planeten, ein paar Handelsposten, einige Forschungsstationen, über 847 Milliarden Credits, das war mehr, als menschlichen Welten zusammen in 100 Jahren produzieren können dort Verstand jetzt, worum die Station so voller Handel war. Jede Spezies must für ihre Existenz bezahlen, aber der Preis für die Menschheit war so hoch gesetzt, dass unmöglich zu bezahlen war. Dort dies war keine Verhandlung, es war eine Hinrichtung. Lassen Sie mich unser System erklären, sagt Kethver, und aktiviert ein holographisches Display. Das Licht flackert und plötzlich schweten Leuchtsäulen und Bilder im Raum zwischen ihnen. Minho hat schon viel fortgeschrittene Technologien gesehen. Aber dies Darstellen war beeindruckend.
Jeet Spezies sollt basierend auf drei Faktoren. Erklärte Vrex ansiegt mit seiner Kreil auf verschieden Bereich der Projection. Ressourcenverb. Territorial Anspruchsansteuerungskoeffizient. Das Display siegt ihn lang. List von Alien-Spezies mit ihren Gerlichen Geburen. Min Holas die nehmen an sollen. Wenn sein Magen sich zu semenzig. Die Gentlefolk, in friedlich Spezies mit langen, dünnen Körpern und großen, sanften Augen, sollten nur 3.00 Credits pro Jahr. Daneben war ein kleines Bild von ihnen zu sehen, sie sahen aus wie übergroß. Intelligent Giraffen, die auf grünen Wiesen grasen, die Gentlefolk, erklärt Käfer mit einem Ton, als würde über Haustier sprechen, grasen ruhig auf ihren Planeten und handeln fair. Sie stellen kein Fragen, fordern kein Änderungen. Und folgen allen Regeln. Sehr angenehm im Umgang. Das nächste Bild sieht die Kriegsdominion aggressiv, kriegerisch wiesen mit scharfen Zungen und gepanzerten Körpern. Ihr Gebor betrug 45 Millionen Credits jährlich. Die Kriegseroben waren sagbar, sagt Käfer. Sie greifen an, wir berechnen die Schäden, sie sollen die Rechnung. Ein einfaches Geschäftsmodell. Dann kam der Eintrag für die Menschheit. Die Zahl war so groß, dass sie den gesamten Bildschirm füllt. 847.00, 0.00 Credits. Die Zahlen blinkten rot, als wäre es in WRNUNG. Start auf die Zahl. Das ist mehr als 2000 Mal so viel wie die Kriegszahlen, Memelte, und die voranständige Krieg. Genau, bestätigt Käfer. Sein Stimmwort noch kälter. Aber Krieg sind vorhersagbar. Eroberungen folgen mussten. Wir können berechnen, wie viel Schaden die Kriegs anrichten würden, und entsprechend planen. Siegt auf ein komplexes Diagramm, das menschliche Aktivitäten in der Galaxie darstellt. Rotlinien sorgen sich zwischen Sternsystemen, und überall blinkten ein Symbol. Menschen sind anders, sagt Käfer mit offensichtlichem Unbehagen. Sie etabliert Handelsrouten. Sie stellen Machtstrukturen in Frage. Sie handeln irrational. Spuckt das letzte Wort aus, als wäre es ein Flutsch, irrational, fragt min how. Wir helfen anderen Spezies. Wir teilen Technologie. Wir versuchen, Frieden zu schaffen. Genau das meine ich, antwortet Käfer. Wir teilt Technologie und Profit. Wir hilft Fremden und Gegenleistung. Das ergibt keinen wirtschaftlichen Sinn. Ein Serversicherungsmechtim haben berechnet, dass ihr bloße Existenz die wirtschaftliche Stabilität der Galaxie bedroht. Minho folgt, wie sein militärische Ausbildung einsetzt, analysiert die Situation wie ein Schlachtfeld, die sollen, die Muster, die Sprechgeheels ergab plötzlich einen schrecklichen Sinn. Sie versuchen nicht, und zu bestien, sagt, langsam, sie versuchen, und zu eliminieren, Käfer neigt seinen Kopf leichter sieht, sollen oder Liquidation, bestätigt jeden Gefühlsausdruck. Die Mathematik ist völlig klar. Das holographische Display sieht noch mehr Daten, Berechnungen über menschliches Verhalten, Prognosen über zukünftige Strungen, wahrscheinliche Klets für wirtschaftliche Instabilität. Els deutet auf dasselbe Ergebnis hin. Die Menschheit war so unberechenbar, zu leben. Ihr Spezies passt nicht in unser System, erklärt Käfer. Sie sind ein Chaosfaktor, den wir nicht kontrollieren können. Deshalb ist der Preis so hoch gesetzt. Minho verstand jetzt die Botschaft. Dies war kein Handel. Es war ein Ultimatum, verkleidet als Geschäft. Ich verlang, dies Berechnungen zu sehen. Sagt Minho mit fester Stimme. Wird sich nicht einfach mit dieser absurden Rechnung abfinden, zu verstehen, wie dieser Stand gekommen war. Käfers schuppiges Gesicht verzog sich zu etwas.
Das vielleicht belustigung sein Kant. Sein gelben Augen glitzerten spattisch. Sehr gut, aber sie brochen einen Buchhalter, der unser System versteht. Die Berechnungen sind komplex. Druckt einen auf en seinem Handgelenk und sprechen in Art Communicator. Wenig Minuten später betrat ihn seltsam Gestalt. Den Raum. Juna 7 war anders als Aliens, die Minho bisher gesehen hat. Sie sah aus wie ein Mischung aus Mensch und Maschine. Ihr Körper war schlank und metallisch, aber ihr Bewegungen waren fliehend und natürlich. Ihr Augen waren zwei große optische Sensoren, die in verschiedenen Farben blinkten. Juna 7 gehört zum Silesium-basierten Calculus Kollektiv, Euclid-Kether. Sie wird sie durch die Archive führen. Viel Glück beim Verstehen unserer Mathematik. Mit diesen Worten verließ den Raum. Und Minho blieb mit der kybernetischen Buchhalterin allein zurück. Interessant, sagt Juna 7. Und die synthetische Stimme hat einen berauschend warmen Klang. Ein Mensch, der unsere Berechnungen verstehen möchte. Das passiert nicht oft. Ihr optischen Sensoren flackerten neugierig, als sie Minho von Kopf bis Fuß kannte. Sie fuhrten durch endlos Korridor der Raumstation. Die Archive waren riesige Kammer-Nachkammer-voller Datenspeicher, blinkende Server und holographische Displays. Es war wie eine Bibliothek der gesamten galaktischen Wissens. Ihr Menschen erschafft faszinieren statistische Anomalien, sagt Juna 7. Wenn sie durch die Datenbanken navigierte. Mein Volk schätzt mathematische Schönheit, und Menschen repräsentieren wunderschönes Chaos. Minho Sazu, wie anzählig sollen Reihen und Diagramm sie herum erscheinen. Chaos. Ist das nicht schlecht, nicht unbedingt, antwortet Juna 7. Ihr Prozessor in Sumton ließ, wenn sie die Daten analysiert. Chaos kann auch Kreativität bedeuten, und woher sogar kann Innovation fördern. In den tiefsten Bereichen der Archive fanden sie schließlich den Lebenspreis-Algorist. Es war ein massives System aus verschachtelten Berechnungen, wahrscheinlich Liquids und Verhaltensanalyen. Minho fühlt sich wie ein Kind, das am ersten Mal in ein Universitätsbuch geht. Faszinierend, murmelt Juna 7, während ihr optischen Sensoren die Datenstrom erfassen. Ihr ganzer Körper vibrierte leicht vor Begeisterung. Das System geht davon aus, dass als intelligent Leben vorhersagbaren Mustern folgt, aber Menschen, sie matcht ihn Pose, und Minho kommt fast hören. Wie ihr elektronischen Gedanken arbeiteten. Menschen sind ein Paradox, fuhr sie fort. Sie konsumieren und erschaffen gleichzeitig. Sie sistren und bewähren. Sie führen Krieg und schaffen Frieden, oft zur selben Zeit. Die Fehlermargin den Vorhersagen für menschliches Verhalten ist geringer als die gesamten statistischen Profil der meisten anderen Spezies. Minho starrt auf die wirbelnden Säulen ihn herum. Das heißt, sie nennen's nicht berechnen genau, bestigt Juna 7. Und was man nicht berechnen kann man nicht kontrollieren. Was man nicht kontrollieren kann, wird als Bedrohung eingestuft. Die Wahrheit beginnt sich abzuzeichnen. Bei astronomischer Rechnung war nicht das Ergebnis normaler Berechnungen. Sie war ein Produkt der Angst vor dem Unbekannten. Tijvergingen, rennt Minho und Juna 7 tiefer in die Daten des Konsortiums eindringen. Sie verbrachten Stunden in den endlosen Archiven. Durchsuchten Millionen von Daten und analysierten komplexe Algorithmen. Mit jedem Tag wird das Bild klarer, under SCHRECK Ende dort Minho lernt, die holographischen Displays zu lesen. Wenn Juna 7 in die Bedeutung der verschiedenen Symbole und Zahlen erklärt, es war wie das Erlernen einer neuen Sprache aus Mathematik und Wirtschaft, die über Leben und Tod entschied.
Das hier ist nicht nur Handel, verkündet Juna 7 plötzlich am dritten Tag. Ihr optischen Sensoren pulsierten schnell. Ein Zeichen dafür, dass ihr Prozessoren auf Hochtouren liefern. Es geht Control. Species, die vorhersagbar sind, können verwaltet werden. Species, die verwaltet werden können ausgebutet werden. Sie siegt minho in neue Daten nieben. Die sie freigelegt hat, es war ein Netzwerk von Abhängigen. Das sich durch die ganze Galaxie zog. Jede Spezies war an ihrem Platz gefangen, ihre Ressourcen begrenzt, ihre Entwicklung kontrolliert. Sehen Sie, erklärt Juna 7 an Dutet auf die Verbindungsline zwischen verschiedenen Welten. Die Gentlefolk bekommen nur so viel Land, weil sie für ihr Weidwirtschaft brauchen. Die Kriegs dürfen erobern, aber nur bestimmt Gebiet, Jeddah. Bekommt gerade genug, zu überleben, aber nicht genug, das System zu hinterfragen. Minho betrachtet das Muster. Es war wie ein riesiges Spinnennetz, mit dem Konsortium im Zentrum. Und wir Menschen, ihr brecht jedes Modell, antwortet Juna 7, ihr Stimm klang fast bewundernd, Spezies seid Quantain inseriert im makroskopischen Verhalten. Ihr seid irrationale Hoffnung. Unlogische Opferbereitschaft, unprofitables Mitgefühl. Sie projizierte ein Diagramm von menschlichen Entscheidungsbäumen. Ich sah als wie ein Baum, deren Richtungen wuchs, mit Sten, die sich unendlich verzweigten. Mein Prozessoren können die Entscheidungsbäume Spezies nicht berechnen, weil sie sich in unendlich Möglichkeiten verzweigen, fuhr Juna 7 fort. Andere Spezies handeln nach klaren Mustern. Hunger führt zu Nahrungssuche, Bedrohung führt zu Angriff oder Flucht, Profit führt zu mehr Profit, und Menschen, fragt Minho. Obwohl die Antwort schon und, Menschen teilen Essen, obwohl sie selbst hungrig sind, sie retten fremd, obwohl es sie in Gefahr bringt, sie verschenken Technologie, obwohl sie Profit machen könnten. Für das Konsortium ist das eigenste Gend. In diesem Moment verstand Minho alles. Sie haben keine Angst vor dem, was wir nehmen könnten. Sie haben Angst vor dem, was wir geben. Könnten genau, bestet Juna 7. Ihre optischen Sensoren blitzten auf. Stellen Sie sich vor, was passieren wird, wenn andere Spezies anfangen würden, wie Menschen zu handeln. Wenn sie anfangen würden, Ressourcen zu teilen, Technologie zu verschenken und Profit zu erwarten, das Bild wird klarer. Das Konsortium hat sein Imperium auf Knappheit und Kontrolle aufgebaut. Wenn die Menschheit siegt, das ist auch anders. Jing, wird das ganze System zusammenbrechen. Die Lebensdauer soll nicht besollt werden, sagt Juna 7 ließ. Sie soll Eliminierung rechtfertigen. Bevor ihr Gesamtsystem transformieren könnt, Minho start auf die Daten amin. Harem, Millionen von Spezies, gefangen in einem System, das sie klein hielt, wenn das Konsortium profitierte. Und die Menschheit war die einzige Spezies, die das ändern kann. Deshalb mussten sie STLB in dort Minho kehrt nach einer intensive Recherche in den Verhandlungsraum zurück. Sein Schritt waren fest und entschlossen. Hat die Wahrheit entdeckt, und das verwundert alles. Juna 7 begleitet ihn. Ihr optischen Sensoren blinkten Nerves, aber sie hat zugestimmt, ihm zu helfen. Käfer soll bereits am Tisch. Sein schuppigen Finger trommelten angeduldig auf die Oberfläche. Haben Sie ihn entschieden getroffen? Fragt ohne Begründung. Die Seite gufft ab. Wir werden ihr steuern nicht sollen, verkündet Minho mit klarer, fester Stimme. Käfers reptilienhaft blieben ausdruckslos, aber Minho bemerkt, wie sich sein Pupillen leicht verengten. Dann akzeptieren sie die Liquidation, nein.
Minho aktiviert sein eigens holographisches Display, das und eine 7 vorbereitet hatten. Leuchtend Grafiken und Daten füllten den Raum zwischen ihnen. Wir bieten Partnerschaften an. Die Projection sieht ein wenig anders Bild als die Consortium Daten. Handelswege, die menschliche Kolonien heraufblühten, wie Blumen nach dem Regen, technologisch Fortschritt, die sich exponentiell beschleunigten, Konflikt, die sich in Kooperationen verwandelten, die Spezies, die das Consortium getroffen hat, wohlhabender, innovativer und widerstandsfähiger nach dem Kontakt mit Menschen, erklärt Minho, Render auf verschiedenen Datenpunkt siegt. Unser Störungskoeffizient ist kein Fehler, ist ein Feature. Die Grafiken zeigten konkret Beispiel. Die Melodieweber, in künstlerisch Spezies. Hat ihr kulturell Reichweite 300% erweitert, nach dem Menschen ihnen geholfen hatten. Ihr kannst zu anderen Welten zu bringen. Die Crystal-Bergarbeiter von Syrien 7 hatten ihr Produktivität verdoppelt, nachdem Menschen ihnen neue Extraction-Techniken beigebracht hatten, Unbezelling zu verlangen. Schauen Sie sich die Handelsrouten an, fuhr Minho fort, wo Menschen diplomatisch Beziehungen aufbauen, entstehen Netzwerk der Austausches, nicht der Ausbeutung der Austausches. Juna 7 trat vorund ergens die Präsentation mit ihren Berechnungen. Bei Daten sind eindeutig. Menschlich Prozents vor zu einem durchschnittlichen Wohlstand sind die von 340% in den Betroffenen ist. Wir nehmen nicht von der Galaxie, sagt Minho mit wachsender Leidenschaft. Wir fügen hinzu. Wir sind kein Kosten, wir sind in Investition. Keffer studierte die Daten mit zusammengekniffenen Augen. Sein Schwanz peitschte ruhig hin unter, ein Zeichen, das Minho aus Unbehagen zu deuten gelernt hat. Schließlich winkte wirtschaftlich ab. Unmöglich, sicher, ein sehr Modell berücksichtigen keinen gegenseitigen Nutzen ohne entsprechenden Verlust. Null Summon Prinzipien regieren als stabilen Wirtschaften. Dann sind ihr Modell falsch. Sagt Minho einfach. Die Wort hingen in der Luft wie ein Orphig. Kefvars Augen verrenkten sich zu gefährlichen Schlitzen. Sein Krollen grubben sich in die Tischoberfläche und hinterließen Tiefkreise. Unser System hat Jahrtausende belegt, knurrte. Es hat Ordnung in eine chaotische Galaxie gebracht. Stabilität, Vorhersehbarkeit und Unterdrückung, fügt Minho hinzu, künstliche Knappheit, kontrolliert Armut. Keffer stand abrupt auf, sein Volgrage von Ebbers Wymieten rak bedrohlich Ebber Minho auf. Genjag, sie verstehen nix von Wirtschaft, nix von galaktischer Stabilität. Ihr Spezies ist ein Virus, der unser System zerstört. Word, nein, sagt Minho ruhig. Wir sind die Medizin, die ihr Kranksystem heilen kann. Für einen Moment herrscht absolut still. Keffer atmichwa. Sein Schuppenguggensten im Licht der Hologramm. Dann setzt sich langsam wieder hin. Zolling oder Liquidation. Wiederholte mit eiskalter Stimme. Wenn Sie jetzt, Minho Leichel zum ersten Mal Sie tagen. Ich will ihn dritt option. Ich beruf mich auf das Recht der Scheidsgerechtigkeit. Durch Kampf, wirkendiet Minho mit fester Stimme. Die Kammer wird totenstill. Selbst Kefvars Atem stockt für einen Moment. Sein gelben Augen weiten sich vor Überraschung. Und zum ersten Mal sieht ihre Begegnung sah der Trademaster wirklich schockiert aus. Juna 7's Optisch-Sensoren blitzten wild auf. Wenn sie ihr Datenbanken nach diesem uralten Gesetz durchsucht. Faszinierend, murmelt sie ließ. Das hatte ich nicht erwartet. Das können Sie nicht ernst meinen, sagt Keffer schließlich. Sein Stimme zittert leicht vor Ungläubigkeit. Dieses Gesetz wird seit 3000 Sickeln nicht mehr angewendet. Es ist ein Relikt aus vergangenen Zeiten.
Minho blieb ruhig stehen, sein und hinter dem Rücken verschränkt. Hat tagelang die alten Rechtsgesetze studiert, die Juna 7 im Gesicht hat. Aber es existiert noch immer in ihrem Rechtsgedex, antwortete Wirtschaftskrieger. Die Menschheit hat 7 Standardeikeln Zeit zu beweisen, dass wir mehr Wert schaffen als wir verbrauchen. Wenn wir erfolgreich sind, wird unser Lebensdauer dauerhaft erlassen. Wenn wir scheitern, wird die Liquidation geplant durchgeführt. Kevvars schuppig Finger trommelten Nerves gegen die Tischoberfläche. Das Gurgisch halt in der stillen Kammer weiter wie ein unregelmäßiger Hörschlag. Minho Konzern, wie der Trademaster verschiedene Szenarien in seinem Kopf durchspielt. Das Schiedsgerichts war geschaffen worden, als das Konsortium noch jung war. Entwickeltem Strategien zwischen ebenbürtigen Partnern zu regeln. Damals hat die Galaxie anders ausgesehen, wilder, chaotischer, aber auch fairer. Kleinhandelsgruppen kämpfen ihr Recht gegen Regierorganisationen. Kein Spezies war in den letzten Jahrtausenden genug, es gegen das Konsortium selbst anzuwenden, sagt Käfer langsam. Sein Stimme wird wieder fester, als sein Fassung zurückzuhlen. Vielleicht wären sie nicht dumm, erwidert Minho. Vielleicht hatten sie nur kein ander Wahl. Käfer stand auf und begann im Raum auf und abzugehen. Sein Krallen klickten auf dem Metallboden. Sie können maglich erfolgreich sein, sagte, mehr zu sich selbst als zu Minho. Sie müssen die erfolgreichste Wirtschaft sein, der Galaxie im Handel, in der Production und in der Innovation übertreffen, mit Ressourcen, die sie nicht besitzen. Das ist richtig, bestätigt Minho gelassen. Es ist praktisch unmöglich. Sie haben keine Fabriken, die mit unseren konkurrieren könnten. Kein Handelsflotten von unserem Ausmacht, kein Rohstoff. In ausreichender Mensch, verskelt die Hindernis an seinen Krallen ab. Sie sind in jung Spezies mit begrenzten Kolonien und primitiver Technologien vergleich zu uns. Stimmt auch, sagt Minho. Käfer blieb stehen und starrten an. Warum tun sie das dann? Es ist Selbstmord mit extra Schritten. Minho lächelt. Dann haben sie nichts zu befürchten. Die Logik war unbestreitbar. Wenn die Menschen wirklich keine Chance hatten, warum sollte Käfer das Angebot ebeln? Es wird ihm 7 Monate geben, sein Liquidationspool zu perfektionieren, und der Menschheit in mathematischen möglich Aufgabe stellen, nach einer langen Pause. In der nur das Summen der Raumstation suchen war, nicht Käfer. Langsam, scheidsgerichtagt akzeptiert, sagte förmlich, 7 Sickeln. Die Galaxie wird zu scheitern sein, aber Ränder die wird sprach, nach etwas einem. Dies Menschen hatten bereits einmal 10 Berechnungen durcheinander geguckt. Was, wenn sie es wieder tun würden, Minho verbüht sich leicht, mit das Bestsystem gewinnen? Minho kehrt mit der unmöglichen Herausforderung in den menschlichen Raum zurück. Sein Schiff defiant durchquert die Hyperraumroute Erden Rekordjet. Die Nachrichten, die überbringt, wären zu wichtig, auch nur eine Stunde zu verschwenden. In der Notfallsitzung der Terranischen Rats herrscht gespannt. Still, Präsidentin so jung sei im Kopf der ovalen Tisches, umgeben von den wichtigsten Führern der Menschheit, Admiral, Wissenschaftler, Diplomaten und Wirtschaftsexperten hörten zu. Rend Minho die Situation erklärt. 847 Milliarden Credits. Oder Wirtschaftskrieg gegen das Bankensystem der Galaxie, fast so jung zusammen, nachdem geendet hat. Ihr Stimme war ruhig, aber Minho konnte die Entspannung in ihren Augen sehen. Und wir haben 7 Monate. Das ist unmöglich. Murmelt Admiral Jongsu. Wir haben nicht einmal eins until dieser Summen unserer gesamten Wirtschaft.
und sehr handelsflott ist winzig im Vergleich zu ihrer Wirtschaftsminister Hewan hinzu. Wir können sie nicht in ihrem eigenen Spiel schlagen. Minhao, stand auf und aktiviert ein holographisches Display. Ich in Drittoption, sagte, wir enden das Spiel komplett. Diverse Melton sahin in Würden. Was meinst du damit? Fragt so das Jung dort min das HOS Plan war kun, fast verrückt, anstatt mit dem Extraction-Smol der Konsortium zu konkurrieren. Wird die Menschheit is überwinden? Sie werden great stark nutzen, ihr Unberechenbarkeit, und etwas tun, das Jedes Wirtschaftsgests verletzt, Dinge verschenken, wiederholt Hewan ungläubig. Wie soll das funktionieren? Indem wir Wohlstand schneller schaffen, als wir in Verbrochen können, erklärt Minhao. Indem wir das Prinzip der künstlichen Knappheit durchbrechen. Die Diskussion dauert Stunden. Wir Ratsmitglieder hielten den Plan für Wahnsinn. Aber so jung sah etwas in Minhaos Augen, dass sie überzeugt, in Besorgung, die Tiefe, ging aus rein Logik. Wir machen es, entschied sie schließlich. Aber wenn wir scheitern, dann sterben wir wenigstens als Menschen, sagt Minhao. Innerhalb weniger Wochen begann die Revolution. Menschliche Kolonien öffneten ihr Labor und Fabriken. Medizinisch Fortschritt, die Jahr der Forschung gekostet hatten, wurden freigeteilt. Landwirtschaftliche Techniken, die Hungerstat, binden konnten, wurden ohne Patent oder Lizenz WITRGEGD in Dr. Kyungmin auf der Forschungsstation Kepler 440 to bewerkstelligt die Formel für ein neues Antibiotikum und Spezies, die danach fragt. Ingenieuren Sujin auf der Bergbaukolonie verteilt Extraction-Steckening, die Effizienz 200% steigerten. Seid ihr verrückt geworden? Fragt ein Händler der Kriegsdominion. Als Menschen im kostenlos fusionsreiche Designs anboten, was wollt ihr dafür? Nix, antwortet der menschliche Diplomat. Wir wollen nur, dass es euch gut geht. Die galaktische Gemeinschaft beobachtet mit Verwirrung. Why menschliche Kolonien zu Zentren beispiellosen Wohlstands wurden, aber nicht durch das Horten von Reichtum, sondern durch dessen Schaffung. Überall, wo Menschen haben, entstanden neue Industrien, neue Partnerschaften, neue Möglichkeiten. Die Gentlefolk verdoppelten ihren Tiertrich mit menschlicher Agrartechnologie und begannen, Ignorung und Hunger und Welten zu verkaufen. Die Christelbergarbeiter entwickelten mit menschlicher Hilfe neue Baumethoden und wurden zu den wohlhabendsten Minenarbeitern der Galaxie. Das ergibt keinen Sinn, meldeten Konsortiumspione. Sie verschenken alles und wurden dabei reicher. Aber, für die Menschen ergab es perfekten Sinn. Sie hatten entdeckt, was das Konsortium nicht verstehen wird. Macht kam nicht aus dem Nehmen, sondern aus dem Geben. Der menschliche Ansatz erzeugt Wellen begangen durch den gesamten Konsortiumraum. Was als ein Fake großer Gigat begonnen hat, entwickelt sich zu einer galaktischen Revolution, die niemand hat kommen sehen. Spezies, die Jahrtausende lang wirtschaftlich unterdrückt worden waren, erhielten plötzlich Zugang zu menschlichen Innovationen und Märkten. Es war, als würde man hungrigen Menschen nicht nur Fisch geben, sondern ihnen auch das Engeln beibringen und dann die besten Angelplätze zeigen. Die Gentlefolk waren die Ersten, die den Unterschied spürten. Mit der menschlichen Landwirtschaftsstelle konnten sie ihren Tiertrich verfünffachen. Wo früher nur Genugtuung für ihre Eigenbevölkerung wuchs, entstanden jetzt Burschs. Die ganzen Sektoren ernähren konnten, ihr friedlichen, die Planeten wurden zu den Kornkammern der Galaxie. Wir können allen helfen, sagt Elder Mirin von den Gentlefolk zu einem menschlichen Botschafter. Zum ersten Mal in unserer Geschichte müssen wir nicht um Nahrung kämpfen.
die Konstellation Melody Weavers erlitten ähnliche Transformation. Jahrhundertelang hatten sie ihr kulturellen Schätz nur in ihrem eigenen Sonnensystem geteilt, begrenzt durch die teuren Transportkosten der Konsortiums. Mit menschlichen Vertriebsnetzwerk und kostenlosen Beitragungsstätten konnten sie ihr Musik, ihr Geschichten und ihr Kunst plötzlich in der ganzen Galaxie verbreiten. Ihr melodischen Symphonien, die Emotionen in pure Klangwellen, verwandelten, erreichten Welten, die sie nie zuvor gehört hatten. Auf Hunderten von Planeten begannen andere Spezies, ihre eigenen Kunstformen mit den Melody-Weaver-Techniken zu kombinieren. Handelsrouten, die einst ausschließlich zu den Konsortiumkassen flossen, verzweigten sich im Netzwerk der gegenseitigen Austausches. Statt einer Spin im Zentrum ihres Netzes entstanden tausend Kleinverbindungen zwischen verschiedenen WLTN.YUNA-7, die jetzt offen mit der Menschheit zusammenarbeitet. Schickt Minho regelmäßig Updates. Bericht während voller Begeisterung. So sehr ihm kybernetischen Titel Begeisterung empfinden konnte. Die Mathematik ist beispiellos, berichtet sie. Das menschliche Modell ist 340% mehr Wohlstand pro Kopf als traditionell Konsortium-Extractionsmethoden. Wohlstandsindices steigen in 847 Systemen. Ihr holographischen Darstellungen zeigten Grafiken, die stilnach oben kletterten. Produktivität, Innovation, Lebenszufriedenheit, Almesgrain für galaktisches Wohlbefinden verbesserten sich dramatisch, aber Erfolg brachte Gefahr mit sich, je mehr das menschliche Modell funktionierte. Desto mehr geriet die Machtstruktur der Konsortiums ins Wanken, verzweifelten Titan treffen gefährliche Entscheidungen. Käfer mobilisiert die Vollstreckungsfund, warnte UNICEF in einer dringenden Nachricht. Sie nennen es wirtschaftlichen Terrorismus und fordern die sofortige Einstellung aller menschlichen Aktivitäten. Minho start auf die Warnung. Sie hatten gewusst, dass dieser Moment kommen wird. Das Konsortium wird nicht tatenlos sein, weil ihr Imperium zusammenbrach, weil viel Schiff, fragte, 3000 Kriegsschiff, bewaffnet mit Plasmatorpedos, und Quantensästen, antwortet UNICEF, Jinjag, jeden menschlichen Posten in der Galaxie zu vernichten. Die Ironie war bitter. Die Menschheit hat bewiesen, dass Kooperation profitabler war als Ausbeutung. Sie hatten gesehen, dass große Giga zu gregem Wohlstand fort als Gier. Aber jetzt würden sie möglicherweise für diesen Beweis mit ihrem Leben bezahlen. Was sind ihr Pläne? Fragt Minho. Vollständige Liquidation aller menschlichen Kolonien, antwortet UNICEF mit ihrer mechanischen Stimme. Die dennoch zu vermitteln schien. Sie würden es als Wiederherstellung der wirtschaftlichen Stabilität bezeichnen. Der Countdown hat begonnen. Die Menschheit hat 6 Wochen Zeit bewiesen, dass ihnen besser Welt möglich war. Jetzt mussten sie beweisen, dass sie auch verteidigen können.